well as started the recording. Then changing the legal entity to MRF. I hope you can see my screen now. Can someone please acknowledge? Okay. Yes. Okay, thank you. Then, so the topic that we are going to discuss today is accrual schemes or ledger accruals. So call it by any name. So it can be accrual schemes or ledger accruals. So any idea what is an accrual? Anyone? Something that had to Hmm? be It has to be. something like yet to be received, like we owe to receive it. Okay. So generally accrual means, so there will be some task for which we will pay or we might have to receive. So it can be either revenue or an expense. So which is an accumulated one. So for which a provision is created, or normally you can pay and you can show it as an accrual, like, or you have to receive it and you can show it as an accrual. Means somebody is liable to pay you for some task that you are delivering them or some service that you are delivering them. So apart from accruals, does anybody know what is a deferred expense or a deferred revenue? Anything? I'm sorry for this deferred expense. Like deferred in parts, Suppose we are expected some amount of revenue this month I will get, but there is a little bit of difference what we are expected and what you are received. That was the deferred revenue. Okay, no. No, that's not the exact concept. I mean, we'll meet the overall expenditure in 1 month and we'll defer that revenue. Let it be any expense. We'll defer that into partial periods. I mean, the accrual process runs in that way, but still deferred expense means there is another meaning too. I mean, it's For partially example, correct. if there is any advertising expenses which we are going to meet now, from Exactly. that we'll get the revenue in the future. So for that we'll segregate the expenditure into future period. So Vamsi gave an example. I'll go with the same example. Okay. So advertisement expenses. So advertisement expenses, we will pay advertisement expenses today. Suppose like 1 lakh. Okay. So this is for my whole year. So I have subscribed to a television channel that to telecast my advertisement of my product every day in the channel. So throughout the year they will telecast in the channel for the 1 lakh that we paid. So we have paid it today itself. The condition is that although we paid the total amount today, they have to telecast it for 365 days in their television. So the obligation behind the expense that we have made will be completed or completely met only when 365 days is completed or 12 months is completed. So until then, this expense that you have expended 1 lakh rupees is still valid, or you have to receive the benefit out of it until the 365 days or the 12 months is completed or the whole 1 year is completed. So that kind of expenses are called deferred expenses. The same way, I'll give you another example. I'll give it as insurance. Okay, insurance expense. Suppose assume that you are buying a bike today. Okay, if you are buying a bike today, you have to definitely buy an insurance for 5 years, right? That's a mandatory. You have to apply for your bike insurance to an insurance company and pay the 5 years premium now itself. Complete amount of something like 6,000, 7,000, something you will pay. So the amount that you are paying today, the 7,000, for assume that 7,000,
that 7,000 amount you will receive the service, or you will have that obligation that whenever your bike will meet with the accident in the next coming 5 years, you will get the refund, or if your bike is lost, you will get the refund from the insurance company. Shiva, any doubt? No, sir. Okay. The baby is crop dead. Okay. Then, so the insurance expense that we are paying today while we are buying the bike is applicable or is valid until 5 years, right? The obligation behind it is still carried until 5 years. So if you are not claiming it for 4.5 years, and in the last, I mean, the last year or the last month of the last fifth year, if you met with an accident, you can still get the benefit out of it because the insurance is still valid until that particular month. So these kind of expenses are called deferred expenses. Deferred expenses are those where the obligation that you have to receive something or against that expense that you have met, the service or the product or anything. So that will be served to you or given to you, or you are obliged to take it until the complete obligation behind it is met. Actually, I mean the complete time behind it is met. So mostly it is applicable to services only, like advertisement and insurance service or any other service products. If you're buying or subscribing, then it is applicable to those kind of products. So in the same example, then what is a deferred revenue? Anyone? With this, the same kind of perspective, what is a deferred revenue? Example, any royalties? Okay. Excuse me. So deferred revenue almost similar to the same. So here you are paying, right? In deferred revenue, you will receive. So you will receive some amount from a customer, or a customer will subscribe to your product or your service from you, or will subscribe to you paying that amount, something like 50,000 he paid for complete 1 year. So for this complete 1 year, you have to provide the service, right? He's paying 50,000 for complete 1 year, and you are obligated to provide the service to that particular customer for complete year, 12 months. So in case if the customer is not satisfied with your service after 2 months, he will revoke the contract. If you revoke the contract, you have to pay the remaining amount back. So you will deduct that 2 months amount, and the remaining 10 months amount you will repay him. Right? If at all the terms and conditions are as so, then you have to repay him. So that's the condition we have under deferred revenue. The same you have with deferred expense also. Mostly insurance expenses and something are not. I mean, if there is an agreement that if suppose if we have paid some expenses to the channel, and if we have made an agreement that if it is not telecasted properly, we'll file a suit and we'll get the refund of our money back. So the same way, if channel is not telecasting your ad properly, you will file a lawsuit against the channel or ask the channel for refunding your amount. So they will refund the amount. So the obligation is still there until 1 year. If in this 1 year, at any time, if you're not satisfied with the service provided by that particular television channel, you can revoke your contract and get your money back, the whatever amount that you have paid. So that is why we will not recognize deferred expense as a total expense at a time. So the 1 lakh that we pay at a time will not be recognized at a time. So since the obligation is for 12 months, so each month we will recognize the amount at the end of the month, or at the starting of the month, according to your wish. So this 1 lakh will be divided into 12 parts, and each month we will recognize one part out of those 12 parts as a completed expense, or the obligation is met, right? I mean the service is over for that 1 month. So that partial amount is a complete expense. The other remaining other are accrued expenses. Still you can receive them back if the the service being provided is not satisfactory, if you revoke the contract. The same way deferred revenue. If you receive some amount from your customer, you have to provide a proper service according to your agreement. In case if you fail to provide a proper service, they will revoke the contract and you have to pay it back. So until and unless you have provided the service completely for the 12 months, this 50,000 is not yours. Okay, this 50,000 is still the customer's as long as the service has to be provided. So once
If half of the service is provided, I mean 6 months service is done, 25,000 is yours. And if he is revoking it after 6 months, 25,000 is his money. You have to repay him back. Since you are not able to provide service successfully for the complete year, half money you will take and half he will take it back. So always the deferred revenues and deferred expenses will come with an obligations and contracts. Kind of the same. So in these kind of situations, revenues or expenses are recognized or originally recorded only when you made the obligation behind it. So suppose, as I told you, this, say, assume it as 60,000. This 60,000 is for 12 months. This is a subscription fee that my customer paid to pay. So I have to provide 12 months of service for this 60,000. So each month it will cost almost 5,000, right? 5,000 each month into 12,000. So total 60,000. Now I have provided service for 2 months. Later my customer is not satisfied with the service and he will revoke the contract. Then out of the 60,000, only 10,000 is my earned revenue because I have provided service for the 2 months. Even though if he's not revoking the contract, only 10,000 is my earned revenue because I only met 2 months of service. Remaining 10 months I have to still meet the service, and at any time the customer can revoke the contract. So I could not recognize it as a earned revenue until and unless that complete obligation is met behind that particular revenue that I have received. Clear? Or did I explain it very quickly, or if you want me to explain once again? The deferred expense and deferred revenues. Is it similar to what happens when people pay through credit Sir, and customers can you actually explain one take back one from their answer? Sure. Wait a second. Let Bala speak. Okay. Okay. Bala, పర్లేదు అది విన అది చెప్పని ఏం పర్లేదు నేను మళ్ళీ చెప్తాను. can you be a bit loud? Like I have a small thing I have noticed that usually when people subscribe for online kind of services, customers pay through credit cards or whatever for the particular plans. So sometimes I have in my one of my previous organizations I have noticed that even before the contract has ended, these people take back their amount. I mean, by by showing some of the other excuse. Of course, they will take back. Yeah. That's what we call as revoking of contract, right? అంతే అంటారా? అంటే లైక్ వాళ్ళు పే చేసిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ తర్వాత వాళ్ళు నేను చూసాను అనమాట, వాళ్ళు తీసేసుకుంటా ఉంటారు అమౌంట్ అన్నమాట. అది వాళ్ళు of course they will take. If they are not satisfied with the product or service, they will revoke the contract and take the amount back. Okay, so general ga we have an accounting principle that revenues and expenses has to be recognized only when the actual obligation behind it is met completely. Until and unless it is met, we should not, even though we receive those revenues, we should not recognize them as like I mean as the original revenue or a complete revenue. It will be recognized as a deferred revenue, or it will be recognized as an accrued revenue. So we have received it, but it is not our set until and unless we provide that service behind it. Okay, only once after giving that 12 months of service. Yes, Bala. పర్లేదు, కంటిన్యూ. Okay, Shivkumar. Sir. So which one? Revenue, different revenue. ఇప్పుడు సార్ సపోజ్ ఇప్పుడు 1 lakh తీసుకున్నాడు అనుకోండి సార్. ఓకే. ఎవ్రీ 10,000 చేసుకున్నాడు అనుకో 12 months. మోర్ దెన్ అయిపోతుంది కదా. ఏమైపోతుంది? రెవెన్యూ అనేది 10,000 ఎందుకు చేస్తాం? 1 lakh by 12 వేసుకుంటాం అంతే. 1 lakh into 12 వేసుకుంటాం. 1 lakh by divided by 12. Yes sir, 1,20,000 అలా. ఎవ్రీ మంత్ 10,000 పే చేస్తుంటాడు కదా సార్ రెవెన్యూ. ఎవ్రీ మంత్ 10,000 అని చెప్పలేదు కదా, 1 lakh అని చెప్పి సార్. టోటల్ మొత్తం 1,20,000 అనుకుందాం. అయితే ఎవ్రీ మంత్ 10,000 అవుతుంది అంతే. ఓకే. ఇక్కడ 60,000 చెప్పాను అంటే ఎవ్రీ మంత్ 5,000 వస్తుంది. 12 into 5 60,000. సో ఎవ్రీ మంత్ 5,000 అన్నట్లు. సో ఇక్కడ మనం రెవెన్యూని ఎలా రికగ్నైజ్ చేసుకుంటాం అంటే ఎవ్రీ మంత్కి రికగ్నైజ్ చేసుకుంటాం. అది మన ఇష్టం. ఎవ్రీ వీక్ రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలా, ఎవ్రీ మంత్కి రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలా అనేది బిజినెస్ సిస్టమ్. ఆర్ ఎవ్రీ 15 daysకి రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలా అనేది.
సో జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఎవ్రీ మంత్ రికగ్నైజ్ చేసుకుంటాం. ఈ మంత్ ఆబ్లిగేషన్ మీట్ అయింది అనుకుందాం. సపోజ్ జనవరి మంత్కి మీట్ అయిపోయింది. సో జనవరి మంత్ 5,000 మనం ఒరిజినల్ రెవెన్యూగా రికార్డ్ చేసుకుంటాం. సేమ్ అలానే ఫిబ్రవరి మంత్ అయిపోగానే ఫిబ్రవరి మంత్ కూడా రిసీవ్ అయినట్లు రికార్డ్ చేసుకుంటాం. అంటే 10,000 మనకు రెవెన్యూ ఉన్నట్లు. మిగతా 50,000 ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా ఎక్రూడ్లోనే ఉంటుంది. సో దట్ అది ఇంకా మన ఒరిజినల్ రెవెన్యూలా రికగ్నైజ్ చేసుకొని ఉంటాం అలా. సో ఇది ఇలా చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం 60,000 రిసీవ్ చేసుకున్న దానికి 60,000 ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసుకోకూడదు. దాన్ని మాన్యువల్గా ఎవ్రీ మంత్ 5,000 ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో అది మాన్యువల్గా ఎవ్రీ మంత్ చేయాలంటే కష్టం, అండ్ ఇట్స్ ఎ టైం టేకింగ్ టాస్క్. అలాంటివి చాలా ఉండొచ్చు సబ్స్క్రిప్షన్స్. సో దాని గురించి అక్రూవల్ స్కీమ్ అని చెప్పి ఒక కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ప్రాసెస్ ఉంది డైనమిక్స్లో. ఆ అక్రూవల్ స్కీమ్ అప్లై చేస్తే ఒరిజినల్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయగానే అదే స్కీమ్ అప్లై చేసేసి ఆటోమేటిక్గా రివర్స్ చేసేస్తుంది అమౌంట్ని, అండ్ ఎవ్రీ మంత్కి అలొకేట్ చేసేస్తుంది. ఈ మంత్కి 5,000, ఈ మంత్కి 5,000 అన్నట్లు. సో విల్ సీ దట్ హౌ సిస్టమ్ డూ ఇట్. ఓకే, ఇది కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా. డిఫర్డ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటి, డిఫర్డ్ రెవెన్యూ అంటే ఏంటి. ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. ఓకే, సుశీల, సాయిదీప్, సంతోష్. Yes, bro. Okay. So let us see how we can configure this accrual scheme. Okay, I'll go with this advertisement expenses. యాక్చువల్గా జనరల్గా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం పే చేస్తున్నాం అంటే ఎవరికైనా ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. వంశీ. Advertise. Expenses to cash కదండి. ఓకే, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ టు క్యాష్ క్రెడిట్. ఓకే, ఇది నార్మల్ ఎంట్రీ. కానీ ఇక్కడ అక్రూవల్ ఎక్కడ వస్తుంది? అక్రూవల్ రావట్లేదుగా. సో ఎనీ అదర్ వే? జనరల్గా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిటే చేస్తాం. ఈ అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్స్ని క్రెడిట్ చేస్తాం ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు. సో ఐల్ షో యూ హౌ వీ పోస్ట్ దిస్ ఎంట్రీ యాక్చువల్లీ. లేటర్ దిస్ విల్ బి సెటిల్డ్ విత్ క్యాష్ అకౌంట్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యాష్ అకౌంట్తో సెటిల్ చేస్తాం. ఈ అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని రివర్స్ చేస్తాం, క్యాష్ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేస్తాం మళ్ళీ. సో ఇలా వస్తుంది ఎంట్రీ మామూలుగా అయితే. ఫస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ అవుతుంది, అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్స్ క్రెడిట్ అవుతుంది. తర్వాత లేటర్ ఆన్ అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని డెబిట్ చేస్తాం, క్యాష్ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేస్తాం. ఆర్ రెండు ఎంట్రీలు ఒకేసారి పోస్ట్ చేస్తాం. బట్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు చూపిస్తాను. ఐ మీన్ ఐల్ షో యూ ద ఎంట్రీస్ హౌ ఇట్ విల్ బి. రెండు పోస్ట్ అవుతాయి ఒకేసారి. చేయాలంటే చేయొచ్చు, ఐ మీన్ అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్యాష్ అకౌంట్. బట్ ఇది మనం ఇప్పుడు అవాయిడ్ చేస్తాం, యాక్చువల్గా చేయం. ఇదే చేసి ఇది మంత్లీ ఎలా పోస్ట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, సో టు డూ దిస్ ఐల్ ఫస్ట్ షో సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఐల్ షో ద ఎగ్జాంపుల్. లేటర్ వీ కెన్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ పాయింట్ అండ్ డిస్కస్. ఓకే, so to configure accruals we have to go to general ledger. This is a little complex part, try to understand. Okay, in general ledger, under journal setup I have accrual schemes here. General ledger, journal setup, accrual schemes. So if I click on accrual schemes here, I can see it's an empty form. I can create an accrual scheme. So I'll go for new and I'll create an accrual scheme as insurance expense. Okay, expense. Insurance expense or accrued.
accrued insurance expense. Okay, here I have to give a debit account and credit account. Both are compulsory, and I have to give voucher also. We'll see both of all of them. సో జనరల్గా మన ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఎవరికైనా పే చేస్తున్నప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది కాబట్టి అది జనరల్ ఎంట్రీలో డెబిట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆ అకౌంట్ని క్రెడిట్లో ఇస్తాం రివర్స్లో. మన దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ లేదు, సో వీ విల్ క్రియేట్ 2 అకౌంట్స్ ఫస్ట్. ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తా, ఇక్కడేమో అక్రూడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తా. అక్రూడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అనేది అంటే ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అనేది మనకి అసెట్ అకౌంట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా మన ఎక్స్పెన్సెస్ని అడ్వాన్స్లో పే చేస్తే అది మనకి అసెట్ అకౌంట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మనం దాన్ని రివర్ట్ చేస్తే, ఐ మీన్ రివోక్ చేసుకుంటే కాంట్రాక్ట్ తిరిగి డబ్బులు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది అది. అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్స్ అన్న ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒకటే. So I'll create 2 accounts now. So to create main accounts, normally I'll go to view details. ikkade create cheychu 2 accounts actually. So first I'll create insurance expense account, expense 5 series, right? 5,09,000 I'll go for insurance expense. Okay, 5,09,000 insurance expenses expense account. I'll save it. Okay, then I'll create one more account. This time I'll create 1,09,000. Okay, the account name is accrued insurance or accrued or prepaid insurance. Okay, this is a asset account, so whatever we prepay will be assets only for us. So I select it as an asset account. Now I have created 2 accounts, insurance expense account which is an expense account and accrued or prepaid insurance which is an asset account. I'll go back now. So in the credit I'll give the expense account. So whatever normally when we post entry, expense account will be debited, right? So that is why I'm giving the same here as credit account. So here I can see insurance expense account. Under debit I'll give accrued insurance account 1,09,000. Sorry, here. So here I gave accrued insurance account and here I gave insurance expense account. Perfect. Then I'll select a voucher. Here same voucher for all transaction. Normally if we apply the accrual scheme, it will post each transaction for a single month. So if I whatever the selection we do, monthly or daily, it will post transactions accordingly. I'll select monthly. So every month it will post one voucher. So for that voucher, do you want same voucher number or do you want a different voucher number? You can select here. So new voucher for each transaction date, if you select, you have to give a number sequence code. Or if you select same voucher for all transactions, it will take the same voucher number which is taken from the general ledger. Okay, or directly it will take. So we will see that I am taking same voucher for all transactions. Even though it is dividing it into pieces for each month, I'll select the same voucher number so that all the transactions will be linked or will be under same voucher number. Then I can give some description here. I can give the same description actually. It's monthly. I can give here accrued insurance expense monthly. So then I can select accrual basis on the basis of calendar or fiscal calendar or any other allocation key. Calendar means normally January to December calendar. Fiscal calendar means your unique fiscal calendar. So your unique fiscal calendar can start from any month and end at any month, right? So it's your wish. And also it can start from the middle of the month sometimes, or some periods can be, I mean, if at all it is a 445 calendar, so one period ends with 28th of one month and the next period starts with 29th of one month, like that. So it can, according to your selection, either you can select your own fiscal calendar or regular calendar. Regular calendar means it's a normal monthly calendar with 31 days, like that. So I'm selecting the same. Period frequency it is asking. So I'm selecting monthly frequency because I'm paying it for 12 months and I'll divide it into 12 periods. So number of occurrences by period, actually here what we should give 12 only according to me. Let me check. Let me just duplicate this tab and go for USMF.
If prepaid insurance, yeah, 3. Okay, perfect then. So we can select 12 months, or if it is for 3 months, we can select 3 months. So I want 12 months, like 1 year, right? Occurrences. So I'll select 12 months. Then I'm selecting post transactions on daily basis, weekly basis, monthly basis, quarterly basis. Since we have selected months only here, I'll select months only here. So then the selection is at the beginning of the month, you want to recognize it as an expense, or at the middle of the month, or at the end of the month. It is your selection. So according to whatever you select, the transaction will be posted for first of January, or middle of January, or end of January, like that. Or in this every month, first of every month, or middle of every month, or end of every month. So I'm selecting beginning of every month. Okay. Spread month and quarter values evenly or according to the number of days. Suppose the total amount is 60,000 and we have 12 months, right? Suppose it is 60,000 and 12 months, right? So it will evenly spread. It evenly means 5,000 each month. Okay. Yeah, or it will also spread according to the number of days. Means every month will have different days, right? 30, 31, and 28. So according to the number of days, it will divide the balance. I'll go it for evenly. Let it divide it in the evenly, like 5,000 each month. Okay. This is my criteria I have selected for this accrual scheme. Okay, don't worry, I'll explain you once again. First, let us try to apply this scheme and see how the entries are being posted. Again, I'll come back to explain this for you. Okay. So this scheme is created. I see the debit account that I have to give there. I gave it as credit account. I mean, this expense account, which I have to give in the entry as a debit account, I gave it here as credit account. This one I gave it as debit account. Okay, and normal selection I have done calendar, monthly calendar, and 12 months. Then post transactions for each month, then in the beginning of the month, and spread them evenly. Okay. So I will try to apply this scheme on one of the transactions that I'm going to post now. So I will post a transaction of insurance expense, which I will pay, right? Insurance expense will be debited and prepaid insurance expense will be credited. Whatever I selected here, I'll do the reverse in the entry. So I'll show you that. I'll just change it back to go back and change it back to MRF. MRF, okay. Then I'll go to general ledger, go to general journals. Create a new journal. Select a journal name, select journal, give it as insurance expenses 2021. I just gave it like this. Go to lines. So here a line is created. Now I'm selecting the voucher for insurance expense payment. So I'm selecting insurance expense here, which is 5,09,000 account. Here insurance expense. I'm debiting the insurance expense for 60,000. See, we know that insurance expense will be debited. So that is why I gave in accrual scheme insurance expense as credit. We have to give it in reverse in accrual scheme. Okay. So let me complete the voucher. I just gave it as debit amount of 60,000. The offset account is not cash account. So offset account I'll give is prepayment insurance or whatever the expense account that I created, right? The asset account, accrued or prepaid insurance account that I'll give here. Okay, 1,09,000 account I gave here, prepaid insurance expense. So this is the voucher that I have created. I mean voucher number 27. Ledger account I selected is insurance expense account with 60,000. Debit and credit account is the prepaid insurance account. Okay, so this way I think
In advertisement expense plus, I'll take insurance expense. So insurance expense and accrued insurance expense. Okay. This is debited and this is credited now in this entry. Exactly. So now here we can apply this scheme, accrual scheme that we have created right here. We can apply that accrual scheme to this particular entry that we are posting. So I'll select the date of it as 1st of January, since I'm paying my insurance for whole year starting from 1st of January. Okay. So starting from 1st of January I have selected. I'll try to apply this scheme here, functions. So under functions, I have this scheme called ledger accruals. Here I can see it, fourth option. So if I click on ledger accruals here under functions, I can see the accrual identification, which scheme has to be applied. We only have one, right? Accrued insurance expense scheme that we created, this one. I can only see that one here. So I'll select this and I can see the base amount is 60,000. Okay, 60,000. Start date is 1/1/2021. Okay, whatever the date we give here is the start date. Then end date is 12/31/2021. How I can see it as 12/31/2021, or I mean December 31st, 2021. Any idea? Anyone? We give periods as 12. Yeah, we gave months as 12 months, right? So because we gave it as 12 months, I can see the end date is 31st of December. So complete 12 months. Then here I can see account or offset account selection, but it will be the same actually. I'll show you how you can see it. Okay. Before I apply this scheme and post the transactions, I can see some draft, or I can see the transaction that is going to be created. So how I can see that transactions before I post it is here. I can see how it is going to divide the 60,000 balance. If I click here on transactions, you can see, right? So it is going to divide the journal that we are posting in this way. So every month, this insurance expense account 5,09,000 is at the starting of the month, it is debited for 5,000, and this one accrued in or prepaid insurance expense, prepaid insurance is asset account is being created for 5,000. So every month 5,000 is recognized as an expense, or 5,000 is recorded as an expense. 60,000 is not at a time recorded. That entry that you post will be automatically reversed. That one that we posted, the original one, like 60,000 entry, will be reversed and it will automatically divide it into 12 parts, one for each month. So for the 1st of January, I can see it is 5,000 and 5,000. For the 1st of February, I can see insurance expense is debited for 5,000 and accrued insurance is created for 5,000. In the same way, until December 1st of December, we gave it here beginning of the month, right? So because of this selection, beginning of the month, entry will be posted in the beginning of the month only, or the expense is recognized on the beginning of the month only. So here until by the end of December 31st, I can see total 60,000. So 12 parts of 5,000, total 60,000 will be recognized an expense, and the insurance expense account will be usually reversed automatically. I mean that 5,000 will be, every month it will be decreased with 5,000. So until and unless this 12 months is met, that 5,000, every month you can see 5,000 only, and this whatever the balance you have in accrued insurance expense will be your asset, or it will show up as a prepaid expense, which will be your asset only. This will show as some balances in your balance sheet account, or in your balance sheet it will show as a holding amount until the obligation is met. So once the obligation is met, the total accrued insurance expense will be completely reversed. It will become zero, and only the expense account will be debited with 60,000 completely. That's the whole motto of this entry or accrual scheme. One transaction that we are going to record here. I'm sorry, I'll go back and show you once again.
You want to record it, delete a record in ledger accrual in this year. No. Okay, I'll just delete it. We can apply it back. So one transaction we are recording, right? 60,000. It will be broken into 12 pieces. Generally be broken into 12 pieces. That's all. That 12 are the original transactions we'll get, one for each month. So that is the whole agenda of accrual scheme. So according to whatever you say, system will post the transaction on that particular time. If you say beginning, so we have seen it, it is posting on 1st of every month. Suppose if I say ending means it will post transaction on end of every month. Suppose even though I'm creating it for 1st of January here, if I apply this accrual scheme again, going to ledger accrual, apply the same scheme, but I change it to end, right? So I'm applying the same scheme, same start date and same end date. I'll click on transactions here. You can see here. Now you can see it is posting transaction for 31st of every month, 31st, 28th, 31st again, 30. So end of every month. What is the last date of every month? That same transaction of insurance expense account is being debited and accrued insurance expense or prepaid insurance expense account is being credited. Same way, I mean, whatever you are posting here, yeah, whatever 60,000 you are posting, right? So it is breaking it into 12 parts, one for each month, 5,000, 5,000, 5,000. Evenly it is breaking. On how it is breaking evenly, because you gave condition here as evenly. So according to your selection, it will break it evenly. That's the whole motto of accrual scheme. So let me try to apply the scheme properly and I'll post this journal. Okay, go to ledger accruals, apply the scheme, insurance expense. Then if we click on account and if we click on transactions, you can see this transactions. I mean, this insurance expense is debited and this expense is credit. This one is credited, asset account or accrued insurance expense account. If I select offset here and I can see offset account, which is accrued prepaid insurance account. Suppose if I click on transactions now, I can see the same entry, but this one shows up and this one shows down. I mean, debit and credits are same, but just for view sake, this accrued insurance will show on the top as a credit, and the same revenue, I mean, insurance expense account will be showing as debit only. Again, I mean, same entry, but just that sequence changes. This one goes up and this one goes down in every single transaction or every single date. That's it. Just for the view sake only, it will. You can normally click on account and now click here on OK if you want to apply this scheme to this journal. So I'm just clicking on OK. Done. Now I will post this entry. So let us see what is the voucher once we get once after posting this. See, I posted it. Once I posted it, I can see the voucher here, how it is posted. So if I click on voucher, I can see one entry where accrued or prepaid insurance expense here is both debited and credited. Both the same account is debited and credited here in this voucher, which means money is entered into this account. Both are reversed completely. I mean, this is a useless voucher, if I can say. The same account is debited and same account is created, right? So balance will become zero, obviously. And this is not the original voucher. So behind this, there will be another voucher that is for the 12 months. So this will be a dummy voucher only. Do not recognize this voucher. Okay, if I go for transactions, not transactions actually. Let me cancel this, go for transaction origin. So if I go for transaction origin, I can see the actual entries. So in the 1st of January, I can see that same account is getting reversed, which is a dummy voucher. So it will become zero only. Let us eliminate these two lines. Okay. Other than that two lines, you can see for every month end, you can see a separate entry.
insurance expense being debited and accrued or prepaid insurance being created. Same insurance expense 5,000, accrued prepaid insurance minus 5,000, credit 5,000 for February. For March again, for April again, every month at the end of every month there is a separate entry or single individual entries posted with the even amount for all the 12 months. So I'll tell you then what happens if this is so. If this is posted as so, generally this one insurance expense is debited, right? So this is for 60,000 for suppose. This is also for 60,000. So in the same time, this entry is also posted. 60,000 and cash account 60,000 will be posted, which means, sorry, not 6,000, 60,000. Okay. Which means we are paying cash. Cash will be deducted from our account. Okay. But since cash is deducted, accrued insurance expense will be debited. So you can see this one, both of them will get cancelled. This will be the final entry. Insurance expense debit 60,000, cash account credit 60,000 will be the final entry. Normally this is the entry, but since we are applying accrual scheme, so every month it will be 5,000 increasing in the insurance expense. Not directly 60,000 will not show up. 5,000 will increase, and in the accrued insurance expense account 5,000 will reduce or be credited. Vamsi, this is the correct entry, right? There. Yes, Jay. Okay, Jay, this is the actually correct entry. ఎంట్రీ అంటే ఎంట్రీ వైజ్ నేను ఆలోచిస్తున్న. యాక్చువల్గా ఎంట్రీ ఫస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ పడుతుంది 60 to 60. అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ మెట్ చేసాం కాబట్టి, సో దాని నుంచి మొత్తం ఎంటైర్ ఎక్స్పెన్స్ మనం ఈ మంత్ బుక్ చేయలేం కాబట్టి దాన్ని ప్రీపెయిడ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అంతే, సేమ్ అదే కదా ఇక్కడ కూడా చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఫైనల్ ఎంట్రీ వచ్చి ఎక్స్పెన్స్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ పడుతుంది కదా. అవును, ఫైనల్ గా అదే కదా మిగిలేదు, ఎక్స్పెన్స్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. ప్రీపెయిడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా. ఈ మంత్ లో మనం బుక్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నీకు మొత్తం నల్ ఆఫ్ అయిపోయి 60,000 ఈ మంత్ బుక్స్ లోనే 60,000 ఎక్స్పెన్స్ అవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కదా 12 months మొత్తం. ఇందులో అసలు ప్రీపెయిడ్ కనిపించట్లేదు కదా. ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీలో కనిపించదు నీకు. దీనికి నేను అక్రూవల్ స్కీమ్ అప్లై చేసా అనుకోవాలి. ఇందాక నేను చేశాను కదా అక్రూవల్ స్కీమ్. సో ఇది నార్మల్ ఎంట్రీ. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఇలా ఉండిద్దని చెప్తున్నా, అంటే 12 months అయిపోయిన తర్వాత. ఓకే, 12 months అయిపోయాక ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఎవ్రీ మంత్ ఎక్స్పెన్స్ టు ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ టు అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంటుంది. ఎస్ 12 months అయిపోయిన తర్వాత ఇదే కదా కరెక్ట్ ఎంట్రీ. ఇలానే ఉంటుంది. ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ 60,000, క్యాష్ అకౌంట్ 60,000 క్రెడిట్ అవుతుంది. ఈ రెండు ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్. సో దీనికే మనం అక్రూవల్ స్కీమ్ అప్లై చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. అంతే చేస్తే ఎవ్రీ మంత్ 5,000 కి ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ అవుతాయి అంతే. సో ఎక్స్పెన్స్ ఎవ్రీ మంత్ 5,000 రికాగ్నైజ్ అవుతుంది, అండ్ అక్రూడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఎవ్రీ మంత్ 5,000 క్రెడిట్ అవుతూ వస్తుంది. 12 months అయిపోయిన తర్వాత ఈ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ జీరో అయిపోతుంది. అక్రూడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ లో జీరో అయిపోతుంది. ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ మిగిలిపోతుంది, క్యాష్ అకౌంట్ క్రెడిట్ మిగిలిపోతుంది 60-60. సో అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ కరెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ అక్రూవల్స్. యాక్చువల్గా నార్మల్గా అయితే మాన్యువల్గా ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీ మంత్ అనుకున్నట్లు, బట్ మాన్యువల్గా కాకుండా సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా పోస్ట్ చేస్తుంది. ఈ రోజు పోస్ట్ చేసిన 60,000 అమౌంట్ని బ్రేక్ చేసి పోస్ట్ చేస్తుంది అంతే. సో ఇదే ఫైనల్ ఎంట్రీ. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఎంట్రీ. అంటే యాక్చువల్లీ ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. ఆ ఎంట్రీ మనం చూడలేమా? మనం ఇంకా ఈ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయలేదు, ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే చేసాం. ఇది ఒక్కటే చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఇది పోస్ట్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్ గా, కానీ దీనికి ఏ స్కీమ్ అప్లై చేయరు. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా, దీనికి ఏ స్కీమ్ అప్లై చేయరు, ఇది డైరెక్ట్ పోస్ట్ చేస్తారు. క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది కదా మన బ్యాంక్ లో, మన క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో ఈ ఎంట్రీ ఇది పోస్ట్ చేసిన వెంటనే ఇది కూడా పోస్ట్ చేస్తారు. అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ చేసి క్యాష్ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేసి. ఓకే, బట్ ఇది
ఇది పోస్ట్ అయినా ఇది పక్కన పెట్టేస్తే దీనికి అక్రూవల్ స్కీమ్ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఎవ్రీ మంత్ 5,000 కాడికి అవుతుంది ఇది. సో కంప్లీట్ 12 months అయిపోయిన తర్వాత ఇది అనమాట ఎంట్రీ. ఓకే, జస్ట్ అ సెకండ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ కాల్. Sorry guys. Okay, so this will be the final entry, and this is how we can apply accrual schemes actual ga aithe. This can also be done in the perspective of revenue. Same accrued revenue ki insurance ki ela chesam revenue kuda alane cheyochu, but మనం రెవెన్యూ అకౌంట్ నార్మల్గా క్రెడిట్ చేస్తాం కదా, ఇక్కడ అక్రూవల్ స్కీమ్లో రెవెన్యూ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తాం. అండ్ అక్రూడ్ రెవెన్యూ అకౌంట్ మనకి లైబిలిటీ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని నార్మల్గా ఇప్పుడు క్రెడిట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ దాన్ని అక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ డెబిట్ చేస్తాం, అంతే కదా. ఇక్కడ క్రెడిట్ చేస్తాం, లైబిలిటీ అకౌంట్ నార్మల్గా అక్కడ డెబిట్ చేస్తాం కాబట్టి ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు. సో ఇఫ్ we still have only 5 minutes of time, let us try to create it. యాక్చువల్గా అకౌంట్స్ కావాలి, అన్నీ చేయాలి ఫాస్ట్గా, లేకపోతే రేపు ఫస్ట్ హాఫ్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. టుమారో అగైన్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ అబౌట్ హౌ టు క్రియేట్ రెవెన్యూకి ఎలా చేయొచ్చు అక్రూవల్ అనేది. సో స్టిల్ వీ హ్యావ్ 5 minutes, రైట్? ఐల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, whenever we are paying any insurance expense or any advertisement expense or any other expense where we have obligation that we have to get a service for complete 12 months or a certain period of time, ఒక 3 years or 5 years అలా కూడా వేసుకోవచ్చు, ఇయర్లీ కూడా వేసుకోవచ్చు ట్రాన్సాక్షన్స్. సో అలా ఉన్నప్పుడు సపోజ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో 12 months మనకి ఇన్సూరెన్స్ పే చేస్తున్నాం 60,000. ఈ 60,000 ప్రీమియం మనం పే చేస్తుంది 12 monthsకి అప్లికబుల్ అవుతుంది. 12 monthsలో ఎప్పుడు ఏ డ్యామేజ్ అయినా మనం ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్లు అది కాన్సెప్ట్. So since I'm entering this entry 60,000 and 60,000, but I will recognize it as an expense only when the obligation behind it is met. So every month నేను రికాగ్నైజ్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా. సో ఇట్స్ నాట్ కండిషన్ దట్ ఎవ్రీ మంత్ రికాగ్నైజ్ చేయాలని, ఎవ్రీ క్వార్టర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. 12 monthsని 4 quartersగా డివైడ్ చేసుకుని కూడా ఈచ్ 3 monthsకి ఒకసారి రికాగ్నైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈచ్ 3 months అంటే 15,000 అలా వస్తుంది. అలా కాకుండా మంత్లీ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇందాక మనం అప్లై చేసుకున్నట్లు. అలా కాకుండా 15 daysకి ఒకసారి, వీక్ ఒకసారి కూడా చేసుకోవచ్చు. అలా వీక్ ఒకసారి చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ చేంజ్ ద పీరియడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. యాక్చువల్గా వీక్ లేదనుకుంటా, ఓన్లీ మంత్లీ, ఇయర్లీ, క్వార్టర్లీనే ఉంది. యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్, హాఫ్ ఇయర్లీ కూడా ఉంది. మంత్ అండ్ 0.5 ఇస్తే తీసుకోదు ఖచ్చితంగా 15 daysకి. నాట్ ఏ కరెక్ట్ వే. ఇట్స్ ఓకే. Excuse me. So I can divide my expenses, or the lot expenses that I paid in for every month. సో అది చేయాలంటే నార్మల్గా మాన్యువల్గా ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా సిస్టమ్కి ఆటోమేటిక్గా సెటప్ చేసుకోవాలంటే ఒక అక్రూవల్ స్కీమ్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఇలా అక్రూవల్ స్కీమ్ సెట్ చేసుకున్నాం. అక్రూవల్ స్కీమ్ సెట్ చేసుకొని దానికి నేమ్ ఇచ్చాను. నేమ్ ఇచ్చి మనం ఎంట్రీలో ఏదైతే డెబిట్ వేస్తామో అది ఇక్కడ క్రెడిట్ వేస్తాం, ఏదైతే క్రెడిట్ వేస్తామో అది ఇక్కడ డెబిట్ వేస్తాం అక్రూవల్ స్కీమ్లో. ఎందుకంటే ఆ ఎంట్రీ రివర్స్ అవ్వాలి కదా. రివర్స్ అయ్యి కరెక్ట్గా స్కీమ్ అప్లై అవ్వాలంటే ఇలానే వేస్తాం. కొంతమంది వేరేలా కూడా చేస్తారు, ఒకటే అకౌంట్ ఇచ్చి. అది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది, అందులో మిస్టేక్స్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకని నేను అది డిస్కస్ చేయలేదు. ఇది స్టాండర్డ్ వే అన్నిటికంటే. సో బెటర్ ఫాలో దిస్. సో ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ జనరల్గా మనం ఎంట్రీ చేసినప్పుడు డెబిట్ చేస్తాం కాబట్టి అది ఇక్కడ క్రెడిట్ చేసాం. అక్రూడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ నార్మల్లీ we will credit there in the entry. So I am debiting it here directly. So this is the setup.
So then I'm selecting same voucher number for all transactions. You can also select different voucher numbers for both, I mean different voucher number for transactions. అప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు ఒక నెంబర్ సీక్వెన్స్ కోడ్ ఇవ్వాలి. యూనిక్ నెంబర్ వోచర్ సీక్వెన్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇచ్చుకోవచ్చు. అక్రూడ్ ఇన్సూరెన్స్ బట్టికి ఒక యూనిక్ సిరీస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇస్తే ఏమవుతుందంటే, ఇందాక ఇక్కడ ఇలా ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చినాయి కదా, ఇవి మనం ఇక్కడ ఏ వోచర్ అయితే పోస్ట్ చేసామో జనరల్ 27 తీసుకుంది అన్నిటికీ. అది అలా కాకుండా సపరేట్ వోచర్స్ తీసుకుంటుంది. ఎవ్రీ మంత్కి సపరేట్గా తీసుకుంటుంది. అలా తీసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే రివర్స్ చేయొచ్చు, సపరేట్గా రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రివర్స్ చేయాలంటే ఎంటైర్ వోచర్ మొత్తం రివర్స్ చేయాలి. ఇవన్నీ ఒకటే వోచర్లో ఉన్నాయి కదా, అన్ని రివర్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. రివర్స్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ 2 months అప్లికేషన్ మీట్ అయినా మళ్ళీ అన్ని రివర్స్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మళ్ళీ 2 months సపరేట్ ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి జనరల్గా డిఫరెంట్ వోచర్స్ తీసుకుంటే ఈచ్ వోచర్ని ఆ పర్టికులర్ మంత్ వాటికి రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. యూనిక్ వోచర్ని యూనిక్గా రివర్స్ చేసుకోవచ్చు, మిగతా వాటికి ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా. సో అందుకని ఇక్కడ యూనిక్ వోచర్ నెంబర్స్ తీసుకుంటారు. దెన్ ఐ గేవ్ ఇట్ డిస్క్రిప్షన్. వీ కెన్ సెలెక్ట్ బేసిస్, క్యాలెండర్ కానీ ఫిజికల్ కానీ. ఫిజికల్ పీరియడ్స్ అంటే మనం డిజైన్ ఎలా చేసుకుంటే అలా ఉంటాయి. 445 కానీ, లేకపోతే నువ్వు క్వార్టర్లీ ఫాలో అయితే క్వార్టర్లీ ఫిజికల్ పీరియడ్స్ వస్తాయి. లేకపోతే నీ క్యాలెండర్ నువ్వు వీక్లీ కూడా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు కదా, అలా కూడా ఫిజికల్ పీరియడ్స్ వస్తాయి కదా. సో అలా. ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ క్యాలెండర్. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ క్యాలెండర్ యూ కెన్ సీ ఇయర్లీ, మంత్లీ, క్వార్టర్లీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లీ. సో మనం మంత్లీ తీసుకుంటే ఎవ్రీ మంత్ వస్తుంది అన్నట్లు. అంటే నార్మల్గా రెగ్యులర్ మంత్స్ జనవరి, ఫిబ్రవరి అలా ఎన్ని డేస్ ఉంటే అన్ని డేస్ అలానే వస్తుంది. దెన్ ఐ సెలెక్ట్ 12 occurrences. 12 అంటే 12 నెలలకు అని చెప్పేసి. ఎక్కడ అప్లై చేసిన స్కీమ్ ఆ టోటల్ అమౌంట్ 12తో డివైడ్ అవుతుంది. 12 monthsకి ఈక్వల్గా ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఈవెన్లీ ఇస్తే ఈక్వల్గా తీసుకుంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ మంత్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయో అన్ని డేస్కి రేషియో ప్రకారం డివైడ్ చేస్తుంది. 30కి, 31కి, 28కి సపరేట్గా. అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎప్పుడు పోస్ట్ అవ్వాలి, ఇక్కడ మనం పోస్టింగ్ డేట్ ఇచ్చాం కదా, అన్ని ఎండ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ పోస్ట్ అయినాయి. బిగినింగ్ ఇచ్చుంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద మంత్ పోస్ట్ అయ్యేవి. మిడిల్ ఇస్తే మిడిల్ ఆఫ్ ద మంత్ 15th పోస్ట్ అవుతాయి. మోస్ట్లీ 15th పోస్ట్ అవుతాయి అంతే. సో ఐ గేవ్ దిస్ క్రైటీరియా అండ్ ఐ సేవ్ దిస్ accrual scheme. Then I posted the original entry. సిస్టమ్ జనరల్లోకి వెళ్ళి ఒరిజినల్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేశాను. డెబిట్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్, క్రెడిట్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ వేసాను. సో అవే ఇక్కడ సేమ్ రివర్స్లో వేసాను. క్రెడిట్లోనేమో ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ వేసాను, డెబిట్లోనేమో ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ వేసాను. దాన్ని ఇక్కడ రివర్స్లో వేసుకున్నాం. వేసి ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసాం. చేసి ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ క్లిక్ చేసి లెడ్జర్ అక్రూవల్స్ ఉంటుంది, అక్రూవల్స్ క్లిక్ చేసి స్కీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లై చేస్తాం. ట్రాన్సాక్షన్స్ క్లిక్ చేస్తే ముందే ఎలా పోస్ట్ అవుతాయి అనేది చూసుకోవచ్చు, జస్ట్ ప్రివ్యూ లాగా. తర్వాత ఓకే క్లిక్ చేస్తే స్కీమ్ అప్లై అవుతుంది. స్కీమ్ అప్లై అయిన తర్వాత ఈ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తాం. పోస్ట్ చేసినాక ఓచర్ క్లిక్ చేస్తే ఓచర్లో డమ్మీ ఓచర్ చూపిస్తుంది. ఫస్ట్ సేమ్ అకౌంట్నే డెబిట్ క్రెడిట్ చేసినట్లు. సో ఇది ఎనివే 0 అయిపోతుంది. సో దీంతో పెద్ద యూజ్ ఏం లేదు. నెక్స్ట్ అసలు ఒరిజినల్గా పోస్ట్ అయిన మిగతా 12 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఆరిజిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్ అయిన 12 ట్రాన్సాక్షన్స్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఇలా ఎవ్రీ మంత్కి ఎండింగ్కి 5,000 సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్. మనం పోస్ట్ చేసిందే 60,000 ట్రాన్సాక్షన్. రివర్స్ అవ్వట్లేదు. 60,000 ట్రాన్సాక్షన్ ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎవ్రీ మంత్ అంతే. 5,000 కాడికి 12 months బ్రేక్ అవుతుంది. సేమ్ 60,000 అవుతుంది. 12 months కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ 60,000, అక్రూడ్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ 60,000 అవుతుంది. ఏదైతే ఒరిజినల్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసామో అదే ఫైనల్గా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. బట్ సిన్స్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అక్రూవల్స్ వర్క్స్ by recognizing the expenses for every month or for every period according to your selection. So every period ki ila entry vastadi ante. This is with accruals. Tomorrow in the first half we will see another accrual scheme. Revenues ki cheddam. Manam revenue తీసుకుంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గర అది ఎలా రికాగ్నైజ్ చేసుకుంటాం అనేది, దానికి డిఫరెంట్ వోచర్ నెంబర్స్ వచ్చేలా చూసుకొని అప్లై చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెంట్ వోచర్ చెప్ సాయి. క్యాష్ కి ఎఫెక్ట్ చూపించలేదు, అది ఎట్లాగా? క్యాష్ కి ఎఫెక్ట్ చూపించట్లేదంట. క్యాష్ కి ఇప్పుడు ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయాలి, మనం ఇంకా చేయలేదు. ఓకే సెకండ్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసుకుంటావు ఇప్పుడు. కావాలంటే నార్మల్గా ఇందులోకి వెళ్తావు, జర్నల్ తీసుకుంటావు, లైన్స్లోకి వెళ్తావు. ఓకే, ఇక్కడ ఇందాక
ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్ ఉంది కదా, సారీ అదే 1,09,000 అకౌంట్, ఆ అకౌంట్ తీసుకుంటాం. మళ్ళీ సేమ్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్ తీసుకొని ఇక్కడ 60,000 పే చేస్తావు డెబిట్. క్యాష్ అకౌంట్ ఇక్కడ వేస్తావు, క్రెడిట్ అయిపోతుంది కదా, క్యాష్ మన అకౌంట్లోంచి పోతుంది కదా, క్యాష్ అకౌంట్ క్రెడిట్ వేస్తావు. అంతే, దీన్ని పోస్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీ పోస్ట్ అయింది, ఈ ఎంట్రీ కూడా పోస్ట్ అయింది, రైట్. 12 months అయిపోయిన తర్వాత ఈ 60,000 ఇక్కడ, ఈ 60,000 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఒరిజినల్గా మిగిలే ఎంట్రీ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ 60, క్యాష్ క్రెడిట్ 60, అదనమాట. అదే నువ్వు జనవరి మంత్లో చూసుకుంటే ఎలా ఉండిద్ది అంటే ఎంట్రీ, ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఏమో 5,000 ఉంటుంది, ఇది మాత్రం సారీ ఇది మాత్రం 5,000 ఉంటుంది. అలాగే ఎవ్రీ మంత్ 5 కాడికి 12 months ఉంటుంది, కంప్లీట్గా 60,000 మీట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇందాక అక్రూడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ 60 అయింది, ఇక్కడ కూడా డెబిట్ కూడా 60 వేసాం ఈ ఎంట్రీలో, చూసాం కదా ఇప్పుడు వేసిన ఎంట్రీలో 60 వేసా. సో ఫైనల్గా ఏమవుతుంది, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఈ రెండు జీరో అయిపోతాయి, ఈ అకౌంట్ జీరో అయిపోతుంది, అక్రూడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్. జనరల్గా మనం ఫస్ట్ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, అది ఫస్ట్ వేయాలి కదా. అవును, అది ఫస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు, ఫస్ట్ అయినా సెకండ్ అయినా ఎలా అయినా వేసుకుంటారు. ఓకే ఓకే, అంతే, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 12 months జీరో అయిపోద్ది. ఫైనల్గా ఈ ఎంట్రీ మిగులుతుంది, ఇన్సూరెన్స్ డెబిట్, క్యాష్ అకౌంట్ క్రెడిట్, రైట్. అర్థమైంది సాయి? ఓకే, ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ రన్ చేస్తా చూడు ఊరికే. అక్రూవల్ స్కీమ్స్ జనరల్గా ఇందులోకి వెళ్ళి జనరల్ లెడ్జర్లోకి వెళ్తా, జనరల్ లెడ్జర్లోకి వెళ్ళి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ జనవరి నుంచి 31st December దాకా రన్ చేసి చూపిస్తా. ఓకే, రన్ చేస్తున్నా, క్యాలిక్యులేట్ బ్యాలెన్సెస్ చేస్తా, ఓన్లీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ చూడు. ఓకే, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్లో 1,09,000 అక్రూడ్ ఆర్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అసలు లేదు, జీరో అయిపోయింది, ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్కి జీరో అయిపోతుంది, రైట్, మనం అనుకున్నట్లే అయింది. ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ అయితే 5,09,000 ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ ఫైనల్గా 60,000 అయింది, రైట్. దెన్ క్యాష్ అకౌంట్ కూడా అప్లై అవుతుంది, క్యాష్లో చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంట్రీలు, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చూపిస్తుంది, జనరల్గా 60,000 ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయి ఉంటుంది క్యాష్ అకౌంట్లో, -60,000 అలా అనమాట. ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అదే నేను ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఓన్లీ జనవరి మంత్కి రన్ చేశాను అనుకో, సపోజ్ 1st January 31st January, 1st January నుంచి 31st January దాకా రన్ చేస్తున్నా, ఓన్లీ ఆ 3 అకౌంట్స్కే చూద్దాం. సో యూ కెన్ సీ హియర్, ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎప్పుడు తోలే అది వదిలేసే. ఈ అక్రూడ్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా, చూసా క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో, -5,000 ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూసా ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ 5,000 ఉంది. క్యాష్ అకౌంట్కి మాత్రం ఆ 60,000 ఖచ్చితంగా అప్లై అయ్యి ఉంటాయి. చూద్దాం, కావాలంటే ఎంట్రీ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మీద చూపిస్తుంది నార్మల్గా. ఇది ఒకటే ఎంట్రీ చూపిస్తుంది 1,00,000కి, 60,000 ఎంట్రీ. అచ్చా సారీ 60,000 ఎంట్రీ యాక్చువల్గా మనం క్యాష్ అకౌంట్కి ఈ డేట్కి పోస్ట్ చేస్తాం, 1st of January చేయాలి కదా, అది తప్పు చేసాం. ఓకే, అది చేస్తే జనరల్గా అక్కడ 60,000 చూపించేది, ఈ 1,00,000తో పాటు 1,60,000 చూపించేది, ఈ 1,00,000 అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనుకుంటా. ఓకే, అంతే. సో ఇలా ఎవ్రీ మంత్ 5,000 చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇదే 1st of January నుంచి December 28th రన్ చేశాను అనుకో, సారీ February 28th రన్ చేశాను అనుకో, ఎండ్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరికి క్యాలిక్యులేట్ బ్యాలెన్సెస్ క్లిక్ చేసి ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ 10,000 రికాగ్నైజ్ చేస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ హియర్ 10,000 రికాగ్నైజ్ చేసింది, ఇక్కడ -10,000 అయింది, క్రెడిట్ అయింది -10,000. అంతే కదా, యాక్చువల్గా నేను అది ఫస్ట్ పోస్ట్ చేసి ఉండాల్సింది, తప్పు చేసా, -10,000 కాకుండా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ 70,000 చూపిస్తుంది ఇక్కడ. లెట్ మీ రన్ ఇట్ ఫర్ ఎండ్ ఆఫ్ ఆగస్ట్. ఓకే, నేను ఆగస్ట్ మంత్కి ఎంట్రీ పోస్ట్ చేశాను కదా, 31st of August ట్రయల్ బ్యాలెన్స్
8 నెలలు, 8 into 5 40,000. సో ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ 40,000, రైట్. అక్రూడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ 20,000. సో కరెక్ట్ 60,000 ప్లస్ 40,000 యాక్చువల్గా. ఇక్కడ 60 ఎలిమినేట్ చేయాలి, డమ్మీ ఎంట్రీ వల్ల వచ్చింది ఆ అమౌంట్ 60 అడిషనల్గా. నార్మల్గా అయితే 120 మైనస్ 60 ఇక్కడ, 40 ఇక్కడ అయింది క్రెడిట్, ఇంకా 20 క్లోజింగ్లోనే ఉంది. నెక్స్ట్ జరిగే కొద్దీ 12 months అయిపోయినాక ఇది కంప్లీట్గా జీరో అయిపోతుంది. మొత్తం 60,000 ఇక్కడికి వస్తుంది ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్లోకి. క్యాష్ అకౌంట్కి 60,000 అప్లై అవుతుంది, ముందే అవుతుంది ఎంట్రీ ఎప్పుడు పోస్ట్ చేసేటప్పుడు. మనం ఒకటే మిస్టేక్ చేసాం, ఇది 1st of January పోస్ట్ చేయాల్సింది, నేను చూసుకోకుండా 19th of Augustకి చేసా అంతే. చేసుంటే అక్రూడ్ కూడా కరెక్ట్ చూపించేది బ్యాలెన్స్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో. మీ ఎంట్రీ కరెక్ట్గా పోస్ట్ చేసి చూడండి ఒకసారి ఎలా చూస్తే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీ మంత్ అనేది. ఓకే. సో as someone who is having knowledge in accounting, you should understand it. అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్ అంత డీప్గా లేని వాళ్ళకి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, బట్ అట్లీస్ట్ ట్రై టు ఫాలో ద స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అండ్ గెట్ ద కరెక్ట్ అవుట్కమ్. ఓకే, రిజల్ట్ కరెక్ట్గా వస్తే కరెక్ట్గా చేసినట్లు కాన్ఫిగరేషన్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ అక్రూవల్ స్కీమ్, నార్మల్గా ఇక్కడ ఇక్కడ టైప్ చేయండి అక్రూవల్ స్కీమ్స్, అంటే థియరీ కావాలంటే ఇక్కడ ఉంది అక్రూవల్స్ ఓవర్వ్యూ అని చెప్పేసి డాక్యుమెంట్. జనరల్గా చదువుకోవచ్చు డాక్యుమెంట్, నేను చెప్పిందే ఉంటుంది, కొంచెం అటు ఇటు టెర్మినాలజీ కొంచెం బెటర్ ఉంటుందేమో మేబీ మనకంటే. చిన్నదే 3 paragraphs ఉంది, జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, సో ఐ విల్ స్టాప్ రికార్డింగ్ until